אמרג'נסי, סטופ! הקשיבו. לא הבנו משהו חשוב. עכשיו, בעניין הרפורמה, המחאה, לא מספיק חידדנו. תישארו איתי, תחשבו אחרת. תראו, ביום חמישי בערב, שלשום, דיבר פרנסיס פוקויאמה בפורום של פוליסי על דעיכת האמונה בדמוקרטיה הליברלית. פוקויאמה הוא מן החוקרים הבולטים בעולם ביחסים בינלאומיים ובמשטרים פוליטיים, וידוע כמי שבישר את קץ ההיסטוריה. מאז הוא התעשת קצת. פוקויאמה הוא פרופסור בסטנפורד והוציא לא מכבר ספר חדש על התסכולים מן הדמוקרטיה הליברלית. בשיחה הזו אציג לכם אותו מדבר על 4 נקודות. אציג לכם תרגום לעברית של דבריו לצידי, להוציא פה ושם, כלומר לצידו, להוציא פה ושם מילים שהוא חזר עליהן. אבל תקשיבו טוב. בתחילת הדברים אני מביא נקודה שנראה שמרבית הדוברים על הדמוקרטיה אצלנו לא מקפידים בה. לא מדובר בדמוקרטיה, מסביר פוקויאמה, מדובר בדמוקרטיה ליברלית, ואלו 2 רכיבים הכרחיים לקיומה של דמוקרטיה, כלומר דמוקרטיה וליברלית. הזכות לבחור ובחירת הרוב הם דמוקרטיה, כמו ברוסיה, כמו בסין, אבל דמוקרטיה ליברלית, ולא, זו הדמוקרטיה שאנחנו מדברים עליה, דמוקרטיה ליברלית היא משהו אחר. ואני אקצר בדברי הפתיחה וניתן למומחה החשוב לומר את דברו. אגב, רק שתדעו שבהמשך השיחה בפורין פוליסי, מומחה נוסף הציג את הרפורמה המוצעת בישראל כדוגמה רעה מאוד, ואת מה שקורה כעת בצ'כיה כדוגמה חיובית יחסית. איזה בושות הממשלה שלנו עושה לנו בעולם, מדברים עלינו באקדמיה, בפוליטיקה. עוד מעט נהיה בגללם דרום אפריקה. תזכרו, לנו יש ביבי, אין לנו program with Dr. Francis Fukuyama, author and international relations scholar, and the Olivier Namalini Senior Fellow at Stanford University's Freeman Spogli Institute for International Studies. Welcome. Thank you so much for joining us today. This is such an interesting question coming in, and I'd like to get your thoughts on it. This is from Michael. Many people use the word liberalism and democracy as if they were the same, but are they? All governments want to be democracies, but many do not want to be liberal. What are your thoughts on that? No, that's a really critical distinction that a lot of people oftentimes glide over. So liberal democracy is really a combination of 2 distinct sets of institutions and principles. The liberal part is really about restricting the power of governments over the lives of individuals, and institutionally that means something like a rule of law and constitutional checks and balance that actually limit the power of executives to interfere in the lives of their citizens. The democratic part of liberal democracy really has to do with things like elections, free and fair contestation, accountability, electoral accountability. And I think that it's generally true that the democratic principle is, widely accepted. There are very few people that say, well, there's a certain, narrow group of people that have a right to rule over other people. I mean, that's the fact in Russia and China, but they both claim that, their mandate comes from the people more broadly. And what first comes under attack is really the liberal part of liberal democracy. So you see this, I think, very much in the rise of populist politicians. They're elected in, Bolsonaro in Brazil, or Trump in the United States, or Viktor Orban in Hungary. They're elected, and then they say, well, the people elected me to do something, and you have all these judges or bureaucrats or media institutions that are standing in the way of what I want to do, and therefore their first target becomes the liberal institutions that then, restrict their power. I think that, in a way, support for liberal democracy comes in waves, and one of the big problems with liberalism is it doesn't necessarily give people, a common communal base of social cohesion, because it says you can do whatever you want. It's much preferable to living under a dictatorship. And so in 1945, everybody understood what fascism and communism were about, or after 1989 and the fall of the Berlin Wall. And so they appreciated living in liberal societies.
But I think that over time, you simply begin to take life in a free and peaceful and relatively prosperous liberal democracy for granted, and you begin hankering after other things, a greater sense of community or a greater sense of common purpose. And so you had a gradual complacency develop in the West, in Europe, and in North America, that our liberal democracies would, simply be there forever. And I think what the Russian invasion did was to remind a new generation of people living in liberal democracies that they couldn't necessarily take that for granted, that there were times when you'd actually have to defend your way of life and your system of government against forces that, wanted to impose dictatorship. And so that's why I think the actual unfolding of events, the great solidarity, which to me was quite unexpected that you saw within NATO in terms of support for Ukraine, was actually quite heartening, because it did seem to me that people were waking up to the fact that they had collective responsibilities in providing mutual support for other democracies that were under attack in different parts of the world. בואו נדבר לרגע על המשולש פוטין, שי ג'ינפינג ודונלד טראמפ. הטראמפיסט העריץ את פוטין ושי. הוא רצה להיות חזק כמו הם, ללא מגבלות, בדיוק כמו שעליהם אין מגבלות. ואתה צופה למשל במסיבות העיתונאים של פוטין וטראמפ, או פוטין עם ההוא שמלא מעצמו בצפון קוריאה, מה זה מלא מעצמו? מתפוצץ עונה. בכל מקרה, אתה מסתכל על טראמפ במסיבות העיתונאים שלו, איתם עם הדיקטטורים, ואתה, בזכות זה שאנחנו ישראלים, אתה, כלומר אני, בלי בושה, אומר, הבן אדם אשכרה בוגד. והם, האמריקנים, העיתונאים, מנומסים, מתפתלים בלי מילים, מדחיקים שלא תצא להם המילה בוגד מהפה. אבל הבן אדם בוגד, פשוט מחליט לבטל את הבלמים שכנגדו. אז הוא גונב מסמכים, הבית הלבן, ממנה אנסים לבית המשפט, לכאורה, כלומר, עושה מה שקנאתו מעמידה לו, כלומר, קנאתו בפין פוטין. גם הוא רצה להראות לעולם את עוצמתו, גבריותו, אבל בגלל שאמריקה היא דמוקרטיה ליברלית, ולא רק דמוקרטיה פורמלית של בחירות וזהו, הלך עליכם בוחרנו, אז הוא לא הצליח. לא, המוסדות הדמוקרטיים הליברליים באמריקה, היו חזקים ממנו. אל תתעסק עם המוסד דונלד. אנחנו מגיעים לכל מקום, אתה יודע. In order for democracy to thrive, do you need a strong center? Because we sort of gutted the center in some ways, at least in the political dialogue. And it sounds like, when you're talking about some of the problems that have come up on the right and the left, there is this void of the center that's apparent. Well, there are a couple of dimensions to this. It's true that, in the United States in particular, our electoral system tends to privilege the extremes. I think that we've evolved this system of selecting presidential candidates, for example, by popular primaries in both parties, and that creates big incentives for party activists, who are usually the main people that vote in primaries, to be able to push, the Republicans to the right and the Democrats to the left, and that, has led to, the rise of both Donald Trump and Bernie Sanders in the two parties, and in that sense, the system becomes unrepresentative because there probably are a lot more centrist voters. The other thing is that, the technology doesn't particularly favor moderate or credible voices. And I think, one of the impacts of the internet that we didn't really anticipate was the, kind of the leveling of discourse in the online world. When the internet was first privatized in the 1990s, a lot of people, myself included, thought this would be a great thing because it's going to take away the power of, media companies, publishers, all the gatekeepers that had been filtering information that people got, and people would have direct access to information, and therefore it would be democratizing. But it turns out that a lot of those gatekeepers were actually performing useful functions in terms of vetting information and
making sure that what was published and seen, let's say on the broadcast TV channels, had a certain minimal degree of of credibility. And all of that's gone now. So anyone can say anything they want. And again, the things that get the most clicks and the greatest virality are not things that are necessarily credible. They're things that are, salacious or, extreme. And that's kind of the media world that we've descended into. זה מאוד מזכיר את הפופולריות של מתנגדי החיסונים. לא משנה מה הממסד עשה, תמיד נשמעו קולות על קונספירציות לצד מופעי זוועה על הזרקה של צ'יפים. אנשים היו על טריפים בקורונה, וככל שהטריפ היה קיצוני יותר, כך הקליקו עליו עוד ועוד, וכך טריפ הפך לדמוי אמת, ולקח בשבי את מוחם התמים של קלי דעת, כלומר את אלו שדעתם נשבתה בקלות. אבל בגלל שדעתם נשבתה, כבר לא ניתן היה להזיזם. אנשים התגרשו בגלל הסיפור הזה. הורים נפרדו מילדיהם, בדיוק כמו שיקרה כעת עם השמאל ימין שלנו. המעגלים החברתיים והפוליטיים ייסגרו בתוך עצמם, וכבר לא ניתן יהיה למצוא מכנה משותף, אמונות משותפות, הסדרים משותפים. כל שהיה מוצק וחיבר בינינו אפילו אם בדקדק, מתנדף כעת אל האוויר ויותר נתק בל יעבור. אם יהיה פה אסון כמו בטורקיה, מי יבוא לעזור לירושלים? A question from Professor Gadier in Jerusalem. What can academics do against what we perceive as a wall of unlistening? Well, academics, I think, set the certain background conditions for ideas. If you think about the Reagan Revolution or the neoliberal revolution in economics, you had politicians like Reagan and Thatcher that were pushing pro-market policies. But you also had the Milton Friedmans and Gary Beckers and George Stiglers, the highbrow economists that were actually laying the foundations for a much more market-centered approach to economics. Whatever you think about that substantively, these ideas that were being produced by academics were filtering down into ordinary political discourse. And I think that it's the case that, academics can continue to play that kind of a role, to talk to people about, different kinds of political systems, what the relative advantages and disadvantages are that will shape the way that, that power and regimes are perceived around the world. They can also, if they have a more practical bent, actually talk about public policy. This is something that a lot of academics are kind of hesitant to do, but I do think that they can actually contribute ideas substantively to the policy debate. פרנסיס, מה נראה לך שאני עושה בשבועות האחרונים? מתרוצץ בהפגנות ברחובות? לא. אני מנסה להסביר, למצוא דרך לחדור את הקיר האטום של חוסר ההקשבה של התומכים ברפורמה, שרוצים דמוקרטיה בלי ליברליות, בלי תל אביב, בלי הייטק, בלי אקדמיה. וזה מייאש, כי התחושה היא כמו שמני כתב לכולנו, שכשאתה מנסה להסביר את הליברלי, זה כמו לדבר אל קיר, כמו להסביר למישהו שנמצא מעבר לחומת ההפרדה, כמו לצעוק מתחת למכשול שחוסם את המנהרות של חמאס וחיזבאללה. שום קול ליברלי לא עובר, וכשהוא עובר הוא מושתק, מצונזר, והדוברים של הקול הליברלי אפילו מוצגים הפוך ממה שהם. הנה, אומרים על אלופים בצה"ל שהם בוגדים, ושהמשתמטים והעבריינים והחוליגנים הם הפטריוטים האמיתיים, ואתה שומע את הדברים ודופק את הראש הליברלי שלך בקיר הציוני, בראש הציוני, והקיר חוסם עד כאב, באמת עד כאב. Especially younger people. What does the messaging have to be to younger people to sway them against that ideology? I wish I knew the answer to this. It is the $1 million question, isn't it? Yeah. The thing about messaging is that it's really not based on rational argument. It's based on, appealing to people's priors. And one of the problems that we've been experiencing in our democracies is what Jonathan Haidt calls motivated reasoning.
that people know the conclusions that they want to see supported in advance, and they marshal information, to support those conclusions. And therefore, our problem is really a pretty deep one. If you can't agree on whether a vaccine is safe or whether Joe Biden won the 2020 election, you're going to have a pretty hard time persuading the other side, to climb down off of some of its positions. And so part of the problem, involves restoring the credibility of certain sources of information. So we're actually playing off of a common page. But how you do that, I think, is like the big task that's in front of us, where there is no clear solution to that. אתה ממש מעודד, סר פרנסיס. אתה לא יכול לשדר לנו מסטנפורד איזה שביב תקווה? אתם המוסד השני באיכותו בעולם. אתה מתכוון לומר שנגזר עלינו לריב יבין? למה לריב כל הזמן יריב, לוין? וביביהו בוסיהו, ממה נפשך פצועה כל כך? מדוע אוזניך אטומות כל כך? מה שוחך לעיניך שאינך רואה כמה מעשיך פוגעים בעם ישראל ובמעמדו בעולם הדמוקרטי והליברלי? איך הצטרפת גם אתה אל מצעד האיוולת? הלא ההיסטוריה לא שוכחת. ועל מצעד האיוולת בהיסטוריה נמשיך לדון בשיחה אחרת. עד לאחרת, אני פרופסור גד יאיר.